Good morning, children. Today I thought of coming to you through a lesson because, as we all know, we are isolated due to the prevailing deadly situation in the country. But I think we have to go ahead with our studies. I think the best way to meet you is through a video clip. So, first of all, I would like to focus my attention on the grade 11 students who are going to get ready for the forthcoming examination. Therefore, today I selected the lesson The Earthen Goblet, which is prescribed for the second term of grade 11. So I think you can have your books in front of you and join me in going ahead with the lesson. So, the Earthen Goblet. First of all, I would like to tell you something about the writer of this poem. He is Harindranath Chattopadhyaya. While I am conducting this lesson in English, I have planned to use both languages because most of our learners are learning English as their second language. So I think you will be benefited if I use both languages to conduct the lesson. Harindranath Chattopadhyaya is from India, and I think you might have heard of the world famous poetess Sarojini Naidu. Sarojini Naidu කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ කිනිදියක්. And Harindranath Chattopadhyaya is the younger brother of this world famous poetess. එමනම් Harindranath Chattopadhyaya කියන්නේ මේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ කීවීන්දියගේ සොයුරා. So poetry is in their blood, I think. එමනම් මේ කවිය කියන එක ඔවුන්ගේ මේ ලේවල තියෙන දෙයක්. This Earthen Goblet, written by Harindranath Chattopadhyaya, is categorized under the theme Life in your anthology. ඔයාලගේ කාව්‍ය සංග්‍රහය මේ The Earthen Goblet කියන කවිය වර්ගීකරණය වෙලා තියෙන්නේ ජීවිතය නැමැති තේමාව යටතේ. So sometimes you may wonder why it is categorized under the theme life. මේ ජීවිතය කියන තේමාව යටතේ ඇයි මේ අජීවිතයක් අපි දන්නවා goblet එකක් කියන්නේ first I'd like to introduce what a goblet is. Goblet එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මෙය beverages නැත්නම් පාන වර්ග සඳහා යොදා ගන්න බඳුනක්. It is highly decorative. ඉතාමත්ම අලංකෘතයි. Made up of clay. හදන්නේ මැටි වලින්. ඒකයි මෙතන The Earthen Goblet කියන්නේ. If I give you the Sinhalese version of that, Sinhalese translation of that, it is මැටි මුවා සරාව. මැටියෙන් කරන ලද සරාව, a drinking vessel. එතන මේ drinking vessel එකක් කියන්නේ it is an non-living object or inanimate object. So then why it is categorized under life? You may get a question. සමහර විට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. You may be wondering why it is categorized under the theme life. Because this earthen goblet represents nature. Before it
it was turned to be a goblet. It was a lump of clay. That means nature. And this nature is a living and kicking force. එතකොට මේ සරාව සරා තත්වයට පත් කරන්න නැත්නම් බඳුනක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ප්‍රථමයෙන් ඒ තිබුණේ මැටි පිටක් වශයෙන්. නම් මැටි පිට කියන්නේ ස්වභාව ධර්මය. ස්වභාව ධර්මය තුළ තියෙනවා මහා විශාල ප්‍රාණයක්, ජීවයක්. එහෙමනම් ඒ ප්‍රශ්නෙට අපිට පිළිතුරු ලැබෙනවා ඇයි මේක මේ ජීවිතය කියන තේමාව යටතේ වර්ගීකරණය කරලා තියෙන්නේ කියන එකට. මොකක්ද ඒකට හේතුව? මේ අපි කතා කරන්නේ ස්වභාව ධර්මය ගැන. Even Lord Buddha has preached there's life in nature, in natural elements. මේ ස්වභාව ධර්මී ධාතුන් තුළ ප්‍රාණය තියෙනවා කියන එක, සජීවී බවක් තියෙනවා කියන එක බුද්ධ දේශනාවේ ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවා. So you can go through the lines with me now. Then ඔයාලට පුළුවන් මගෙත් එක්කම මේ lines ටික බලා ගන්න. I'll go through the first line. How does it start? බලන්න මේ පළවෙනි පේජේ කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ කියලා. Oh, silent goblet, read from head to heel. There's a monosyllabic expression here. ඒකවාචී ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා ඕ කියලා. මොකද්ද මේ ඕ කියන එකෙන් හරිතුණා චට්ටෝපද්‍යය අදහස් කරේ? It is tinged with melancholy, sadness, sorrowfulness. මේකේ තියෙනවා කිසියම් වේදනාවක්, දුක, ශෝකයක්, තැවුලක්. Oh, silent goblet, නිහඬ සරාව. Read from head to heel. If I give you the Sinhalese version, ශීර්ෂාන්තයේ සිට පාදාන්තයේ දක්වා රත් පැහැයට හැරුණු. මොකද ළමයි මේ කියන්නේ? What is symbolized by redness here? මේ රතු පාටින් මොකද්ද සංකේතවත් කරන්නේ? A kind of physical torture. කායික බඳවන්දනයක්. එහෙමනම් ඇයි මේ සරාව රතු පාට වෙලා තියෙන්නේ? මේ සරාව රතු පාට වෙලා තියෙන්නේ කායික බඳවන්දනයක් නිසා. ඒ වගේම අපි දන්නවා මෙතන හරිඳුනත් චට්ටෝපද්‍යය මේ personification කියන literary device එක එහෙම නැත්නම් කාව්‍ය උපක්‍රමය යොදා ගන්නවා as a major technique ප්‍රධාන ටෙක්නික් එකක් විදිහට. මොකද මේක පුද්ගලාරූඪ කරලා ඒ කියන්නේ පණ නැති දෙයකට පණ දීලා අපිට පුළුවන් ඒට හැඟෙන්න දැනෙන හැටි දැනම ගන්න. ඒ සඳහා ඔහු භාවිත කරන උපක්‍රමය තමයි personification කියලා කියන්නේ. එතකොට මම පළවෙනි ලයින් එක ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ පැහැදිලි. දෙවෙනියට කියනවා it is a question. How did you feel when you were being twirled upon the potter's wheel before the potter gave you to the world? Very long question. The first stanza is a question. පළවෙනි stanza එක question එක. කවුද මේ question එක අහන්නේ? The poet or the writer or the narrator or the speaker? මේ කතකයා, මේ රචකයා, මේ කවියා ඔහු තමයි මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. So the first stanza is a question. එහෙමනම් පළවෙනි stanza එක ප්‍රශ්නයක්. එහෙමනම් මේකට උත්තර දෙන්නේ කවුද? We'll see. The answer will be given by the goblet. මේ සරාව තමයි පිළිතුරු දෙන්නේ. දැන් සරාවට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්නේ. මොකද ඒකට පණ දීලා තියෙන්නේ රචකයා. එහෙම නැත්නම් කවියා. So, if you go through the other three stanzas, you will understand all these stanzas give the answer to the first question. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අනිත් stanzas තුනෙන්ම කරන්නේ උත්තර දෙන එක. It is like a confession. ඒක හරියට පාපෝච්චාරණයක් වගේ. The goblet has to tell a lot. Goblet එකට තියෙනවා කියන්න බොහෝමයක් දේවල්.
අපි බලමු එහෙනම් මොනවද මේ goblet එක කියන්නේ කියලා. Yes. Yes, the poet uses direct speech here. මෙතන ඍජු කතනේ භාවිතා කරනවා. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. I felt a conscious impulse in my clay to break away from the great potter's hand that burned so warm. I felt a conscious impulse in my clay to break away from the great potter's hand that burned so warm. You can see his answers are very lengthy. Why? Because he wants to spill out everything. හැම දෙයක්ම ඉක්මනට එළියට දාන්න ඕනේ. Because why? He is depressed. This goblet is depressed and oppressed. එයාව මැඩපවත් වෙලා තියෙන්නේ. එයා ආතතියටපත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ආතතියටපත් වෙච්ච මිනිස්සුගේ ලක්ෂණයක් තමයි non-stop speaking. ඉවරයක් නැතුව කතා කරනවා. Because they want to spill out what they have. And there's no happiness in them. ඒගොල්ලන්ට සතුටක් නැහැ. That's why the poet has used the adjective in the first line, silent goblet. නිහඬ සරාව. නිහඬ සරාව. බුම්මගෙන ඉන්නේ. නිහඬයි. Now, if they get a chance to spill out, they go on spilling out things. අවස්ථාවක් ලැබුණොත් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ non-stop කියනවා. So that quality can be seen through this goblet. එතකොට මොකද කියන්නේ? I felt a conscious impulse in my clay. මට මහා සවිඥානික කියන්නේ මට දැනෙන ආවේගයක් ඇති වුණා. මගේ ඇඟට දැනෙනවා. මේ මැටි පිඬ කියන්නේ මගේ ඇඟට දැනෙනවා. එහෙනම් මැටි පිඬ තමයි මෙයාගේ ඇඟ, මෙයාගේ ආත්මය, මෙයාගේ ජීවිතය. මට දැනෙනවා ශනික දැඩි ආවේගයක්. මොනවා කරන්නද? To break away from the great potter's hand that burns so warm. මේ මහා කුඹල්කරුවගේ අතින් ගැලවිලා පැනලා යන මහා කුඹල්කරුවා. There's a tinge of sarcasm there. එතන තියෙනවා කිසියම් උපහාසයක්. මහා කුඹල්කරුවා. This potter represents man. මොකද මේ කුඹල්කරුවා තමයි the modern man or the financial craving, money craving man. මේ මුදල් වලට කෑදර මිනිසා නියෝජනය කරන්නේ මේ potter. ඉතින් මෙයා කියනවා එයාගේ අත් දැවෙනවා, පිච්චෙනවා. Why? Because there's no wetness in his heart. හදවතේ තෙතමනයක් නැහැ. His only purpose is to exploit nature and mass produce the items which can he sell. මේ ස්වභාව ධර්මය අපයෝජනයට ලක් කරමින් නැත්නම් සූරා කමින් පුළුවන් තරම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා ඒ නිෂ්පාදන විකුණලා ලාභ ලබන්න මුදල් ලබන්න තමයි මෙයාගේ එකම පරමාර්ථය. ඒ වගේ හදවත් ගිනි ගන්නවා, ඒ වගේ අත් දැවෙනවා. ඉතින් ඒකයි මේ නිහඬ සරාව නැත්නම් මේ මැටිමුවා සරාව කියන්නේ. එයාගේ දෑත් පිච්චෙනවා. There's no friendliness, there's no wetness in the potter. That is the nature of money craving people, money minded people. The other lines also, the answer given by the goblet. මේ සරාව දෙන පිළිතුරම තමයි අනිත් lines වල තියෙන්නේ. I felt vast feeling of sorrow to be cast into my present form. And lines තුنين පෙන්නනවා his refusal or his unwillingness to become a goblet. ඇත්තටම ළමයි goblet එකක් කියලා කියන්නේ it's a decorative ornamental vessel. ඒක හරිම ලස්සනයි. නම් මෙයා කියන්නේ මොකද්ද? මට මහා දුකක් දැනුණා. මගේ මේ වර්තමාන ස්වરૂපය පිළිබඳව. අපි බලමු ඇයි මෙයාට මේ දුක දැනෙන්නේ කියලා. යන්නේ මෙහෙම කියනවා. Before that fatal hour that saw me captive on the potter's wheel and cast into this
crimson goblet sleep, I used to feel the fragrant friendship of a little flower. Whose root was in my bosom buried deep. මෙයා කියනවා ඒ මාරාන්තික හෝරාවට පෙර මොකද්ද මේ fatal hour මාරාන්තික හෝරාව කියලා කියන්නේ? මෙයා අර මැටි පිඬ අරගෙන සකපෝරුවේ තියලා කරකවලා මෙයාව සරාවක් බවට පත් කිරීමට පෙර, that means when he was in his natural state, අර ස්වභාවික තත්වයේ ඉන්නකොට එයා මෙන්න මේ විදිහට ජීවිතේ වින්දි. කොහොමද? I used to feel the fragrant friendship of a little flower. මට තිබුණා සමාගම ඇසුරක් ලස්සන පුංචි සුගන්ධවත් මලක් එක්ක. එහෙනම් මොකද්ද ළමයි පෙන්නන්නේ මෙතන? This shows the interaction, friendly interaction among and between the natural or nature's elements. මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන ධාතුන් අතර තියෙන සුමිතුරු සමාගම තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. The lump of clay is benefited by the plant and the flower. මේ මැටි පිඬ තුල වැඩුණු මේ පැලය වගේම මැටි පිඬත් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් සතුටටපත් වෙනවා. ප්‍රෝචනමත් විදියට ජීවත් වෙනවා. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? දැන් මේ මැටි පිඬ තුලට මේ පැලේ මුල් ගිහිල්ලා මේ මැටි පිඬ ආරක්ෂා වෙනවා from soil erosion. And this plant becomes productive. It produces a flower, and this flower spills out fragrance. එතකොට මේ මැටි පිඬ වගේම මේ මලෙනුත් පරිසරයට ලොකු සේවයක් සිද්ධ වෙනවා. අන්තිම ලයින් එකේ කියනවා ඒකේ whose root was in my bosom buried deep. bosom කියන්නේ මේ ලය කියන එක. එහෙනම් මෙතන පෙන්නනවා මොකක්ද පෙන්නන්නේ? Their deep rooted bond. All these natural elements are interconnected. That's how they can function. If they are isolated, they cannot function. මේවා වෙන් කරලා හුදකලා කරලා තිබ්බොත්, if their form is changed, ඒ අයගේ ඒ ස්වરૂපය වෙනස් කරොත් එහෙම ඒ අයට බැරි වෙනවා මේ විදිහේ productive life එකක් අරගෙන යන්න. In the last stanza, Harindranath says like this. The goblet says like this. The potter has drawn out the living breath of me. The potter has drawn out the living breath of me. Me kubal karwa mage jeevaya uduragatta. And give me a form which is the death of me. Mama de merila. Why? It has become rigid, it has become inflexible, and it cannot reproduce. Then make a never කිසියම් දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව නැහැ. මේකට දැන් මේක හරිම අනම්‍යශීලී, දැඩි, වැටුනොත් කැඩෙනවා. අර මැටි පිඬ වගේ නෙවෙයි. My past unshapely natural state was best with just one flower flaming through my breast. මෙයා කියනවා මගේ අර හැඩසුන් අතීතය. For a lump of clay there's no shape. ඒක තමයි මට වටින්නේ. එක මලක් පිබිදුනත් ඒ ජීවිතය මට සැපයි. That simplicity he admires here, not this rigid modern lifestyle.